radio yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio. Ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio. N'ijwi ryacu twese. In a world filled with borders and boundaries, there is an event that bridges the gap between a nation and its diaspora community. Welcome to Rwanda Day. Rwanda Day is a unique and homegrown solution, a celebration that brings together the Rwandan community from all corners of the world with their beloved homeland. For over a decade, this annual gathering has been a beacon of unity, dialogue, and collaboration. It's a day where thousands come together under the same sky to connect with their roots and look forward to the future. One of the highlights of Rwanda Day is the opportunity to engage directly with the President of the Republic, His Excellency, Paul Kagame. Attendees, including Rwandan community from across the world, senior government officials, private sector representatives, and clergy come together to discuss the nation's development. But it's not just about politics and policy. Rwanda Day is a celebration of culture, heritage, and innovation. Rwanda Day serves as a reminder of the strong bonds that unite a nation and its people, no matter where they are in the world. It's a celebration of identity, heritage, and progress. A day that showcases the best of Rwanda and its people. But Rwanda Day is not only about Rwandans. It's also an opportunity to share with friends of Rwanda information about our country, untapped opportunities, and how to foster relationships. So, as the sun sets on another Rwanda Day in Washington, D.C. from February 2nd to 3rd, 2024, we are reminded that unity, dialogue, and collaboration are the building blocks of a brighter future for all Rwandans, both at home and abroad. Muri iyi weekend dusoje I Washington D.Cmuri Amerika habaye Rwanda Day. Iyi yabaye mu mwuka uri hejuru aho yitabiriwe ku buryo budasanzwe n'abanyarwanda b'ingeri zitandukanye. Iyi Rwanda Day yitabiriwe n'abagera ku bihumbi 6 bari bahuriye mu byumba bibiri kuko kimwe cyabaye gito. Abanyarwanda baturutse impande n'impande bitabiriye uyu muhango. Bamwe bakoze urugendo rw'imodoka iminsi 2 baturuka muri leta zinyuranye za Amerika, abandi bafata indege zabatwaye amasaha menshi bava mu mijyi itandukanye y'isi bose bakurira I Washington. Muri iyi nkuru One Nation Radio ijwi rya diaspora twari duhari nibyo tukugezaho uko byagenze ndetse nuko byari bimeze. Saa 7:10 z'i Kigali yari saa 12:10 muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Washington. Perezida Kagame nibwo yatangiye gusubiza ibibazo byabajijwe. Ariko mbere yuko tugeraho reka mbanze nkubwire uko byatangiye neza. Saa 9 z'ijoro ku isaha y'i Kigali yari saa 6 z'amanywa ku isaha y'i Washington D.C. muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nibwo ibirori nyirizina byatangiye hari ku munsi wa gatandatu. Abantu benshi bari bamaze kwinjira mu cyumba Kigali cyari kigiye kuberamo Rwanda Day ndetse n'ikindi cya kabiri kubera ko bageze aho baruzura kubera ko mu byumba bibiri ndetse kimwe muri ibyo byumba abari bakirimo bari kubikurikirana kuri televiziyo kuko icyambere cyo cyari cyamaze kuzura. Saa 9:45 z'i Kigali Ihere Mbangukira uyobora diaspora ya Amerika mu ijambo ry'ikaze yabwiye abari bitabiriye iki gikorwa ko uyu mwaka wa 2024 udasanzwe ku Rwanda no ku banyarwanda bose. Nibwo yahaye ikaze abitabiriye Rwanda Day avuga ko ibiganiro biza kubera muri iyi nama ari ingirakamaro kuri bose. And so this 2024 is a remarkable and significant year for our country. We celebrate 30 years of the birth of a nation, and we celebrate the gains achieved, and most importantly, the choices we collectively make and made and continue to make each day. We need you to continue to sound the clarion call because we want to make sure that the future
of Rwandans, the young Rwandans that are here today, they can carry on the legacy and the lessons of today and the most recent lessons that we have. They can continue to build the Rwanda they want, the Rwanda they choose, and the Rwanda they deserve. So the choices we have made are choices that are lasting, and homegrown solutions will continue to be grown, and one day the future generation will stand here, sit where you are, and say, this is the Rwanda we chose, this is the Rwanda we'll all gain from, and this is the Rwanda whose gains we shall preserve. And may God bless you today as you have a wonderful time, and I'll have to come back here later and get a gauge how you are doing and how you have learned. So I'll see you later. Welcome, welcome. Tubaha ikaze mwese kandi turabishimiye kuba mwaje mugafata uyu mwanya kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Saa 9:45 kugeza saa 6:30 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Vincent Biruta nibwo yatagiye kugeza ijambo kubitabiriye inama agaruka ku ishusho y'ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda, aho yavuze ko kuva mu kwakira muri 2019 ubwo Rwanda Day yaherukaga kuba hafungwa ambasade zigera ku 8. In recent years, Rwanda has increased its diplomatic reach and broadened its foreign policy areas. And since the last Rwanda Day in October 2019, we have opened 8 new diplomatic missions in 4 different continents, bringing the total number of our diplomatic missions abroad to 47. And for the first time in the history of our country, we will have a presence in Latin America because we are opening an embassy of Rwanda in Brasilia. Saa 2:15 z'i Kigali kugeza saa 7:15 i Washington D.C. hakurikiyeho ikiganiro kigaruka ku rugendo rw'imyaka 30 rw'u Rwanda nuko muri icyo gihe cyose rwigaragaje ku ruhando mpuzamahanga. Iki cyatanzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Vincent Biruta, Ambassador Tendai Fraser uyobora Hoover Institution muri Stanford University, ndetse na Minisitiri w'Urubyiruko Abdallah Utuma Twishima. Minisitiri Utuma Twishima yavuze ko ari ubwa mbere yitabiriye Rwanda Day kandi akaba ari gutanga ikiganiro. Yavuze ko ari ibintu bikomeye kuri we kuko yageze muri Amerika bwa mbere muri 2016. Isaa 2:30 z'i Kigali bikaba saa 7:30 i Washington D.C. Yavuze ko Rwanda ruri kugira uruhare rukomeye mu iterambere rya Afurika. Yatanze urugero ku masezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika CFTA, igikorwa cyayobowe na Perezida Kagame. Yavuze ko icyo gihe yageze muri Amerika akabona iterambere igihugu kimaze kugeraho, yibaza uburyo yakwigira kuri urwo rugendo. Aha yasobanuye ko muri icyo gihe cyose yamaze muri Amerika yamenye ko Rwanda rukeneye izina rikomeye kugira ngo rugere ku ntambwe ikataje. Mu magambo ye ati rero u Rwanda dufite izina. Yavuze ko mu bindi yize harimo ko rukeneye kugira urwego rw'abikorera rukomeye hamwe n'igisirikare. Saa 2:45 z'i Kigali ubwo byari bigeze saa 7:45 i Washington D.C. Madame Jeannette Kagame nibwo yageze mu cyumba kiri kuberamo iyi nama. Ndetse n'impundu twakiranya kuba First Lady wacu. Ikaze nyakubahwa First Lady. Turabishimiye cyane, n'umunezero kubana namwe muri Rwanda Day Washington DC. Murakoze mwasubira mu byicaro. Panelist mwakomeza. Saa 2:35 z'i Kigali ubwo byari bibaye saa 7:35 i Washington D.C. Ikiganiro cya kabiri cyatanzwe na Dr. Senait Fisher ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda akaba nahagarariye Southern T. Buffett Foundation. Cyari kirimo kandi Stella Mucyo wiga muri kaminuza y'ubuvuzi ya Butaro, University of Global Health Equity, ndetse na Dr. Nadege Nziza uyu wize ibijyanye n'ubuzima bwe muri Ragon Institute, MIT and Harvard. Iki kiganiro kandi cyari kinarimo na Dr. Paulin Wasinga
ukorera umuryango wa Bill and Melinda Gates Foundation. Dr Paul Basinga yavuze ko umwaka ushize abanyarwanda baba muri diaspora bohereje miliyoni zigera kuri 470 z'idolari mu gihugu. Yavuze ko diaspora ishobora kugira uruhare mu kongera amafaranga menshi bohereza kandi bikajyana n'ishoramari bakora mu Rwanda. Ati reka dutekereze turenga ibyo, reka dutekereze ku hazaza, ku zabukuru, dutangire twohereza amafaranga menshi agamije gukora ibikorwa byinshi. Let's put some perspective. Last year, 2023, diaspora around the world sent $470 million to Rwanda as remittances. And that is more than all aid combined. Buffett and Gates and the World Bank and USAID, they all combined. We can actually do even more. Then I was chatting with someone from the baker here. And then I asked, like, what is really happening in Rwanda? Why we are not sending more money? I think the government needs to do more to remove a lot of fees. And then the second, we as diaspora, we need to invest more in our country. Because we live in America, we work and we are paid in dollar. We have access to cheap capital here. You can actually get a loan for, 6-7%. I hope they are fixing inflation and it will go down a little bit. And then send money and invest in Rwanda, and our bank can lend it to 13, 14, 15. So let's just think about going beyond the remittances. We all do World Remit, etc. We send money to our friends. Like, we're on WhatsApp, natwe tutanga contribution, yamakwe, yibiriyo, byose turabyohereza. But let's try to think a little bit beyond that. Can we have an account? Can you think about retirement? Kongewe nza retiring Masaka cyangwa Butare. That home, we need to think more about that, like sending even more money to do bigger things. So, sure. Dr Sinait Fisaha we yavuze ko mu buzima bwe bwose yabaye hirya no hino ku isi, gusa ngo yasanze u Rwanda ari cyo gihugu kitagendera ku moko n'indi myumvire nk'iyo. Yavuze ko yavukiye muri Ethiopia agakurira muri Amerika, ariko ko aba mu Rwanda nk'amahitamo ye yakoze. Yasabye buri wese kugira uruhare mu bikorwa by'iterambere ry'u Rwanda, kuko buri wese ari ahantu agera akahasanga indangagaciro zikwiriye kuranga umunyarwanda. And what is remarkable about Rwanda is, if you look at, it's frankly, in my entire life, I've lived short and long term in many parts of the world, in Asia and Africa and North America. It's the one place that is non-sectarian, non-tribal, where I, for the first time in my 50s, I have found a sense of belongingness. And that is so powerful, right? To belong is powerful. And for Rwandans, but for friends of Rwanda, Yvonne and I on our way here was talking to a friend that we hope will be joining us back in Rwanda soon. But many of you, other African diaspora, come and serve. And when you are in Rwanda, you will see that Rwanda is not positioning itself only for Rwanda, but for the rest of Africa. Saa 3:15 z'i Kigali, ubwo byari bimaze kuba saa 8:15 muri Washington D.C. Abantu batandukanye bahawe umwanya ngo babaze ibibazo. Valentine ukora ubuvuzi muri Amerika, uyu ni umwe mu batanze igitekerezo. Yabajije ikibazo kijyanye na kanseri y'umura. Yavuze ko yumvishe ko ari iya kabiri ihitana abanyarwanda, gusa ko hari uburyo bushobora gukoreshwa mu kuyipima hakiri kare. Yabajije niba hari uburyo buhari kugira ngo uwo mubare ugabanyuke. My name is Valentine. I'm a doctor in training here in the U.S. First of all, I want to thank our country for this great opportunity to be able to hear about everything that's going on in our home country. And I do hope to finish here and be able to go home and contribute to the health care there. I have a question regarding cervical cancer. As of the latest report, it is the second highest cancer in women in Rwanda. And before I moved to the U.S., I had never heard of pap smears, which is a screening method for early diagnosis for screening cancer. And so today I'm asking, is there something that Rwanda is doing, some early screening method to be able to decrease that number that is really on a high rise? If you look at numbers in the U.S., once they started to do pap smear at the age of 21 for women, it has significantly decreased the number,
the rate of cervical cancer, or it is caught early enough so that people are treated and recover well. So my question is regarding what methods are being implemented to decrease that rise of a cancer that can be helped. saa 3:45 z'i Kigali, ubwo byari bimaze kuba saa 8:45 muri Washington D.C. Umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Ivan Butere yavuze ko ku bijyanye na kanseri y'inkondo y'umura u Rwanda rwatanze inkingo ku bakobwa barenga 95%. Yavuze ko ruri gukora ibikorwa bikomeye mu kurwanya kanseri, aho ubu hari ikigo cyita ku kuvura kanseri, ndetse n'umwaka ushize hatanzwe amahugurwa ajyanye no kuvura iyi ndwara. Maybe we can use the case of cervical cancer to show how you approach an issue at a health system base. Prevention is the first one. As Sinaita has talked about, more than 95% of our girls are vaccinated against HIV. And it's a program that is HPV, sorry. Something is also in the pipeline for HIV. I'm sure you've learned about... You've heard about the first top-end technology in terms of vaccine, the mRNA technology that most of us use against COVID. The first plant in Africa was launched a month ago in Rwanda, the BioNTech Africa in Rwanda. So back to cervical cancer, prevention is the first one, and I don't know if you know, but the First Lady who's here with us today is a champion of cervical cancer elimination in Rwanda, and we thank her for that. So from prevention, you move to screening from what you're saying, and how do you look at it? We want to massively screen people close to the community. You don't need to go to your gynecologist to do your test. So what in Rwanda we do with innovative technologies that we're investing in, one that is top-notch and that we call for your support to scale, is HPV DNA testing. So for us, we do it at the level of the health center. These are nurses that are trained to roll out this technology so that you're able to screen, not only screen and know, but know the specific type of the HPV strain that you might have that definitely influences the treatment. But you go beyond that. What if a person has been diagnosed with cervical cancer? So in Rwanda, we've invested into a facility that can provide radiotherapy. We have 2 advanced machines at our Rwanda Cancer Center to provide treatment for women that have already crossed that line and moved to the cervical cancer phase. But that's not enough. How do you sustain that? Is that you train people. And what we talked about earlier, the 4x4 program, last year we launched a program that trained Rwandan doctors, specialists in women cancers. It's the first time that we're launching it in Rwanda. So not only you prevent, you screen, you diagnose, you treat, but you train the workforce that will maintain the dignity of these women without really need to travel abroad or to spend a lot of resources. And all that care is under the umbrella of the community-based health insurance that we talked about, the mutuelle that we talked about. And I think we can, thanks for raising that up, using the cervical cancer case end-to-end delivery, but this is translated into all the other diseases that we have. Saa 3:50 z'ijoro ku isaha y'i Kigali, ubwo byari bimaze kuba saa 8:50 i Washington. Michael Fairbanks uri mu kanama ngishwanama ka Perezida Kagame yahawe umwanya avuga ko ishoramari ry'ikigo gikora ubushakashatsi mu rwego rw'ubuzima Akagera Medicine yasabye abakiri bato gusubira mu Rwanda kuko hari amahirwe yo kongera ubumenyi. Yavuze ko hari miliyoni 12 z'amayero yo kongerera ubushobozi abakora mu rwego rw'ubuzima yakusanyijwe n'iki kigo. Thanks, Senate, for that opportunity. And a lot of people are going to be happy that you asked me this question, because I'm going to make a job offer now to every young Rwandan with a science PhD, a medical degree, an interest in business development in the science sector to come back to Rwanda this year and next year, because we just raised 12 million euros that we need to spend in Rwanda on capacity development. Thank you for doing that. So what Mike, I didn't even know that. Thank you. You didn't even know that? No. Yeah. This goes double for you if you want to leave the NGO. You know?
I'm shameless. What I want you to know is that Akagera Medicines is the only African-owned, Rwanda-owned biotechnology company. We have 5 vaccines, 2 drugs. We're entering human trials in April. And we have grants from the Gates Foundation, the European Investment Bank, the European Union, CEPI, which is the Norwegian-based Center for Epidemic Preparedness Innovations. And we're going to announce in a few more months a $40 million investment in us from one of the great academic consortiums in the world. This year, we'll deliver our plans to our majority owner, the Rwanda Social Security Board, on our development plans for the next couple of years. So I think Regis is here, the head of the RSSB. I think he's here somewhere. So what's really cool about that is that all 14 million Rwandan citizens own Akagera Medicines. And if you were to return to Rwanda in the next couple of years and start paying into that system, you'll be an owner too. So thanks very much. Saa 4 z'ijoro z'i Kigali byari bimaze kuba saa 9 z'amanywa i Washington DC. Hakurikiyeho ikiganiro kivuga ku iterambere ry'ubukungu binyuze muri siporo n'imyidagaduro cyari kirimo Masai Ujiri washinze Giants of Africa, kitabirwa kandi n'abandi barimo Claire Akamanzi uyobora NBA Africa, umuhanzi nyarwanda Bruce Melody ndetse na Eugene Ubarijoro uhagarariye Molson Coors. Masai Ujiri yavuze ko muri 2016 yatumiye Perezida Kagame n'umuryango we ku mikino ya All Stars Game mu mujyi wa Toronto. Icyo gihe hari abantu benshi bakomeye muri basketball barimo nka Kobe Bryant. Yavuze uburyo umunsi Perezida Kagame yarebye umukino yubitse umutwe hasi, ariko ngo nyuma umugore we na Ange Kagame bakamusaba ko yajya kureba icyo Perezida Kagame yabaye, undi agakeka ko ari ukubera ubukonje. Ngo yagiye kumureba mubaza niba ameze neza, undi asubiza ngo yego. Ati yego Masai, wambwira ngo nangahe bisaba kubaka stade nk'iriya. Yavuze ko ibyo bigaragaza kureba kure no kugira icyo cyerekezo. Ngo ntabwo yatekereje kuri stade gusa, ahubwo yatekereje n'ibindi byose bijyanye nayo, yaba hoteli, ibyo kurya, ibicuruzwa ndetse n'ibindi. So, I'm going to tell you a story. In 2016, I invited the first family to the All-Star game in Toronto. It was unbelievable. Everybody, this incredible arena we have where I work, Kobe Bryant, Drake, everybody, Steph Curry, anybody that you can think of was there. One of the best dunk contests that's ever been held. Okay? It was one of the coldest days in Toronto ever. And so His Excellency came, he sat down, and he was consuming, he was watching, and he put his head down. And we were inside the suite. And my wife and Ange Kagame came to me and she said, go check on His Excellency. And I thought maybe because of the cold he was sick or something. And I went to him and I said, Excellency, is everything okay? And he said, yes. And he put his head down. I talk like him, huh? Yeah. That's my boy. That's my guy. That's my guy. And he says, yes. Masai, can you tell me how much it costs to build an arena like this? Yeah! That arena is the arena you saw in the video, correct? Visionary. Yeah, visionary. Visionary, I say it again. Yes. He didn't only think of that arena. He thought about the stadium.
He thought about the ecosystem around it. Okay? Sports business, sports medicine, restaurants, anything you can think of, hotels, all those things are that ecosystem. saa 4:25 z'i Kigali i Washington D.C. byari bimaze kuba saa 9:25. Ejo n'ubari ijoro yavuze ko yakuza akunda siporo by'umwihariko basketball ku buryo ngo yakinanaga na Dr. Vincent Biruta. Claire Akamanzi we yavuze ko uyu munsi ari umunsi wa 11 amaze ari umuyobozi wa NBA Africa. Bruce Melody we yavuze ko ari umuhanzi akaba ari no mu banyamigabane mu ikipe ya basketball ya UGB. Ejo n'ubari ijoro yavuze ko yabonye imbaraga za siporo na muzika ashingiye ku byakozwe na Coca-Cola ndetse na Heineken. Yavuze ko izi sosiyete ebyiri zamenye mbere ko uburyo bwiza bwo kwisanisha n'abakiriya ari ugutera inkunga ibikorwa bya siporo na muzika. I discovered the power of sports and music with Heineken and Coca-Cola. Basically, these two multinationals have understood quite early that the best way to connect with consumers is through sponsorships of music and sports. Heineken does it with UEFA's Champions League or Primus Guma Guma. Coca-Cola does it with the World Cup. But for these sponsorship deals to be meaningful, you need to have facilities, right? Claire Akamanzi yasobanuye ko basketball muri Afurika iri gutera imbere. Yatanze urugero avuga ko nibura 10% by'abakinnyi bakina muri NBA baturuka muri Afurika kandi ubu MVP w'uyu mwaka ari Joel Embiid uturuka muri Cameroon. 50 players in the NBA today are from Africa, either directly from Africa or one of their parents was born in Africa. 50 players, that's 10% of NBA. In fact, the reigning MVP, the most valuable player today, is Joel Embiid from Cameroon. I think that's an example of African excellence. But we don't see African excellence only in sports. We talk about sports and entertainment. If you look at African music on the world stage today, if you look at the arenas that Burna Boy can fill in New York, in London, if you look at the collaborations, you look at Chris Brown playing with Davido, you look at our very own Bruce Melody with Shaggy on the world stage. That is African excellence. And it's not just in sports or music, but we see it in fashion. If you go to Paris or Milan, today you see African fashion. Bruce Melody we yavuze uburyo ibikorwa remezo bituma abahanzi bamenyekana. Yatanze urugero rw'umuntu witwa Steve ukorana n'inzu ya muzika yo muri Amerika. Uwo muntu ngo yakunze indirimbo y'ubwo yari mu Rwanda akomeza kuyumva ndetse ayumvisha nabo bakorana. Ati uyu munsi ndi gukorana na Hollywood binyuze muri uwo muntu. Ni naho gukorana na Shaggy indirimbo byavuye. And those who come to our country, they go back with our culture and they go back with our music. That's how we become promoted. I'll give you an example. One of the guy whose name is Steve, he's one of the member of the record label here in America, which is called Scarf Records. He heard my music when he was in Kigali, and he liked my songs. He contacted me, and now I'm working with Hollywood. Through that person, and that's where the collab with Shaggy came from. So saa 5:40 z'i Kigali ubwo byari bimaze kuba saa 10:40 muri Washington DC. Yehoyada Mbangukira uyobora diaspora y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wahaye ikaze Perezida Paul Kagame. Yamushimiye kuba yifatanyije nabo kuri uwo munsi, asaba urubyiruko kuzakora amahitamo akwiriye mu minsi iri imbere. Your Excellency, the President of the Republic of Rwanda, First Lady, Honorable Ambassadors, Honorable Ministers, it is a privilege for me to stand here and welcome you to this session. Leader of this Rwandan diaspora around here in the United States. We are mobilized, we are grateful, and we have chosen and will continue to choose, and soon and very soon. We spoke about last evening with a team of Rwandans who are leading out. After they've done this mobilization, they have decided to go into their communities
and mobilize so that young people who are able to vote later this year, they too can choose to re-elect His Excellency when that time comes. This excitement better turn into votes, because you are about to choose a Rwanda you want, a Rwanda you choose, will be dependent on you, and let's get our young people to indeed preserve their gains, because you are Rwandan. God bless you, and we welcome you here this evening. Thank you. Saa 5:50 z'i Kigali, byari bimaze kuba saa 10:50 muri Washington D.C. Pastor Rick Warren usanzwe ari inshuti y'u Rwanda ntabwo yabashije kwitabira iyi nama, ariko yatanze ubutumwa bugaruka ku musanzu abanyarwanda baba muri diaspora bagira mu iterambere ry'igihugu. Yavuze ko umusanzu wa mbere ukwiriye kuba mu bijyanye n'uburezi, ku buryo ubumenyi bahaha babukoresha mu bikorwa biteza imbere igihugu cyabo. Ikindi yavuze ni mu bijyanye no kwihangira imirimo, ku buryo bagira uruhare mu guhanga imirimo yafasha u Rwanda kandi bakaba babikora bari hanze. Ibikorwa by'ubugira neza n'ubuvugizi bukorerwa igihugu nabyo ni ibindi Warren yasabye abanyarwanda baba mu mahanga. Encouraging young Rwandans and Rwandan expatriates living here in America to support your beloved country. First, I want to congratulate you on being here today, because it says that you have a love for your home country. That is a good thing, because you have every right to be proud of your country. You know, in the past 30 years, Rwanda has been the greatest success story of any nation in the 21st century. No other nation has come so far so fast. I've been privileged to witness that transformation of a society coming out of the genocide. I've been witness to a small part of the success that have happened in your country. Saa 6:50 z'i Kigali z'ijoro, byari bimaze kuba saa 11:05 muri Washington D.C. Abana bato bahamiriza bashimishije abitabiriye uyu muhango. Nyuma y'aho ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Matilde Mukantabana yafashe ijambo ashimira umukuru w'igihugu, anavuga ko abanyarwanda bose bitabiriye bifuza kumva impanuro ze. Thank you so much, His Excellency Mr. President Kagame, Her Excellency First Lady. As you can see, we send the children to give you flowers for everyone in the room. Let me tell you, we have been doing a countdown for 4 years. This is that moment. So for me, I'm not going to take much time, but what I have to tell you is that all these people have defied the rain, they have defied the snow, they have walked, they have flown, they have driven, but us stand tall. You have given us back our dignity as a people. And when I look at the people coming from Canada, from United States, all the states of the United States, coming from Africa, coming from Europe, in the month of February, to come here in unprecedented numbers, this is not a common occurrence anywhere. So it shows exactly the type of leadership you've brought to all of us, where we have put us. You have made us, brought out stronger and better versions of ourselves as people. And for that, we'll always be thankful for what you have done for our country. You have given us hope. You have given us dignity. You have given us peace. And I don't think that any time in history, I've lived a long time. Maybe I'm among the oldest in this room. But I can tell you that I have never seen, and I studied history, I have never seen anyone as consequential as the president of Rwanda and his leadership. So I have to say,
So for me, it's a big honor and privilege to be among families and friends, because the friends have been consistent supporters as we went through leadership. And I want to thank our colleagues in Canada who came in large numbers to be with us here. I thank all our leadership who came from the country. So let me tell you, I can talk wherever, until we wake up, but really, the moment we have all been waiting for, everybody who came here for these 2 days, they came to listen to President Kagame. It's my honor and privilege to welcome you. Thank you. Perezida Kagame nibwo yakurikiyeho, byari bimaze kuba saa 6:10 z'i Kigali, bikaba saa 11:10 muri Washington DC. Perezida Kagame yatangiye ijambo ryasobanura impamvu yaje muri Amerika mu minsi ishize, ko harimo n'amasengesho yari yatumiwemo. Yavuze ko indi mpamvu ari uko yahuye n'abantu bakora mu ngeri zitandukanye, ndetse uyu munsi akaba yahuye n'abanyarwanda bavuye mu bice bitandukanye by'isi. Yababwiye ko urugendo rw'abanyarwanda rugoye ariko ari cyo cyiza cyarwo, kuko baraho bari uyu munsi ndetse banyuze mu ngorane bakazirokoka, ariko ko bashaka gukora byinshi kugira ngo babe beza kurushaho, bagera aho bashaka kugira, nubwo hari abandi hirya no hino ku isi babisuzugura, ariko ababwira ko bazahagera byanze bikunze. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Where do I start from? So to our ambassador, with all the kind words and everything, let me say, maybe Rwanda got the leadership Rwanda deserved. I came. We prayed. We had breakfast. So everything went according to plan. I'm grateful. But coming here for prayer breakfast gave me a number of opportunities. One was to meet many other people here in the United States, public and private people who serve in those capacities. I also met, well, this time I'm meeting Rwandans from across the world, I should say. Meeting Rwandans in this sense, Rwanda Day is not just another addition to the program I had. It's a very important part of why I had to come here, even to answer the invitation I received for prayer breakfast. Because I normally, even for just Rwanda Day on its own, I have traveled places to meet and address a gathering like this. So all those were very important tasks for me to carry out while I was here. Our journey has been quite long and trying, difficult.
But that's the beauty of it, that we are where we are through those difficulties. We have endured, we have survived. We want to do just as much to be better human beings, to be where we want to be. Some people in other parts of the world have taken for granted. We will be there, no matter what. Perezida Kagame yabwiye abanyarwanda bari bitabiriye Rwanda Day ko umurabyo wakubise u Rwanda rimwe utazongera kurukubita ukundi. There is I think people say that lightning does not strike twice in the same place. Doesn't strike same place twice. Maybe. But for me, I want to be on the safe side. I would rather make sure and prepare for a situation where Rwanda, that was struck once badly in 1994, will not be struck again. Saa 6:25 z'i Kigali, byari bimaze kuba saa 11:25 i Washington D.C. Perezida Kagame yababwiye ko ngo icyo Masaya atababwiye ari uko ubwo yarimo yishima mu mutwe, hari harimo no kwikora mu mufuka yibaza aho amafaranga azava. Atari ku icyo gihe nari mbizi ko byose bishoboka. Ati birashoboka kandi bizashoboka no mu bindi bintu bitandukanye kubera ibyo navuze kare byo gukora cyane, kwitegura, kwiga amasomo ava mu mateka yacu, kubakira ku byo turebe ejo hazaza kandi ko hagomba kuba heza kurusha aho tuvuye. Earlier, the young lady mentioned something, and quickly to my mind, I knew where the story came from. Somebody must have let out our conversation, which was a bit private, and I know it must have come from Masai, who I'm seeing in the crowd. What he didn't tell you was that apart from scratching my head, I was busy turning my pockets and wondering where the money is going to come from. But nonetheless, even then I was convinced all that is possible. It is possible, it's going to be possible in many other cases because of what I said earlier, just working hard, preparing ourselves, learning lessons from our past and history, building on that, moving ahead into our future, which must be better than our past. Saa 6:40 z'i Kigali by'ijoro byari bimaze kuba saa 11:40 muri Washington D.C. Perezida Kagame nibwo yatangiye kwakira ibibazo n'ibitekerezo by'abanyarwanda batandukanye. Umwe mu bafashe ijambo yasabye Perezida Kagame ko gahunda yo gutangiza ingendo za Rwanda yo muri Amerika yakwihutishwa. Yanasabye ko hashyirwaho uburyo bwo kohereza imisanzu mu Rwanda kuko amafaranga bacibwa ari menshi. Your Excellency, nagira ngo gusamba ndabizi ko hari
igitekerezo cyo kuzana Rwanda ya hano muri Amerika turifuza ko cyakwihutishwa. Ikindi gitekerezo Your Excellency, twohereza umusanzu wacu tugafasha ababyeyi n'abavandimwe twasize mu gihugu, kandi turishimira cyane ko ejo hashize batubwiye imibare kandi biradutera ishema. Turashaka ko mwadufasha hakazashyirwaho ahantu ho koherereza imisanzu yacu bidaciye muri platform z'abanyamahanga. Ari amafizi baduca ni menshi, n'abayaduca bakayaduca ari abanyarwanda, ariko yose akagera iwacu. Murakoze cyane Your Excellency. Waje Amahoro Nadine we yavuze ko yagiye kubyara afite randevu yo kubagwa bakamwambika sonde saa 2 za mu gitondo bakamurangarana bikagera saa 11 kubera uburangare, umwana akaza kugira ikibazo akabura mu bwonko. Gusa yavuze ko umwana akiriho ndetse bari banari kumwe, ariko ubuvuzi bwe bugoye. Ubu kuri ubu akaba avurirwa muri Amerika. Yasabye Perezida Kagame ko yamurenganura umwana we akabona ubutabera kuko yatanze ikirego ariko bikitwa ko nta bimenyetso bifatika bihari. Da Repubulika papa w'Abanyarwanda, uri hano kuko nasenze Imana kugira ngo nkubone. Nasabye ijuru ngo rizakumpa ariko ndakubonye. Imana ishimwe papa wanjye. Nkuko uhaguruka ngo u Rwanda ntirukababare, ukanga ko ikiremwa muntu cyababazwa, nanjye mpagurutse kubw'agahinda k'umwana wanjye, kandi nzi ko urwanira ukuri kandi urwanira gutsinda. Nagize akarengane, ndi umunyarwandakazi nitwa Waje Amahoro Nadine. Nagiye kubyara mfite randevu yo kubagwa kuko umwana akurikirana ari narabazwe. Ibitaro bimbwira ko birambaga saa 2 za mu gitondo, banyambika sonde, bigera saa 8 bataraza kumbaga, umwana akaza agakubita umutwe kuri sonde. Ndatabaza kubera hari umuganga umwe, barambwira ngo baraje saa 11, basanga umwana yarangije gusufurira mu matako, bakuruza vantuze, biviramo umwana wanjye kubora ubwonko. Na ibitaro bya Faisal biranzi, Dr. David niho mukurikiranye ku bwonko, ambwira ko umwana wanjye atazarenza ukwezi ariho, ariko Imana iramurinze bagiye kuzuza imyaka 5. Imana yampaye umugisha wo kugera muri iki gihugu. Ubuzima bwari bukomeye nza hano, nkuko mu buzima bukomeye najyaga Faisal, ariko naremeye nza mu mujyi uhenze kugira ngo nkurikirane ubuzima bw'umwana wanjye. Muvuriza ku bitaro bikomeye bya Children National Washington, nabo bambwiye ko ubwonko bwe bwaboze kuva ku munsi wa mbere avuka kugeza ku mezi 7. Ntabwo yicara, ntavuga, ntareba, nta muvoma n'imwe. Nagiye kurega mu rukiko rwa Gasabo, urubanza barurya mbireba kandi ibimenyetso bigaragara, bagahakana ko batishyuze sonde, kandi sonde bayambika ugiye kubagwa. Nyakubahwa narajuriye nubwo ndaha, ariko ubushobozi bwanjye ntabwo bwabinyemereraga. Uvuga rimwe bigatungana, kandi ikibazo winjiye muragikemura. Nshaka ko kuri kugaragara. Byanteye igikomere cyo kumva ko mu bushobozi buke mfite ngomba gufasha abana babana n'ubumuga nk'ubu ngubu. Mu karere ka Gicumbi mfite abana bagera kuri 12 mfasha mu mafaranga make nshobora kubona. Nkibuka ko kurya umusokoro hari icyo wabafasha nkabohereza mu mushahara wose nabona, kugira ngo babone pampa. Abana babana n'ubumuga ababyeyi tubatwara hahamutse, nta kiza tubona mu maso yacu. Harimo abo bita mama debire. Numva hakenewe uburenganzira n'ubundi bufasha bushoboka, ku buryo niyo umwana wanjye yarenganurwa ntago nzabikora ngenyere. Numva nakora ikigo cyitwa Rogani gifasha abo bana babana n'ubumuga. Nyakubahwa Perezida, murakoze. Ikibazo cyanjye cyari icyo, nkuko uhaguruka urengera u Rwanda ukaba waje gushaka abanyarwanda bawe hano, nanjye mpagurukiye umwana wanjye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ukuriye diaspora yo muri Maine, Bwana Landry, yavuze ko baguze ikibanza cyo kubaka ibitaro bivura abarwayi bafite indwara zo mu mutwe. Amazina yanjye nitwa Kwizera Landry, ndi Perezida w'Abanyarwanda batuye muri Maine, aho bari bakoma amashyi.
mu by'ukuri nta kibazo mfite ahubwo ni ukubashimira uburyo mukomeza guha agaciro diaspora igihe cyose tubakeneye mu kwa mutubonera umwanya mukanatwibutsa ko dufite uruhare mu kugira ngo tugire iterambere mu gihugu cyacu kandi turabizeza ko tutazabatenguha by'umwihariko abanyarwanda batuye muri Maine tubifatanyijemo na ambasade twemeye ko tugiye gukorana n'akarere ka Gisagara kugira ngo tugafashe kuzamura imibereho myiza y'abaturage muri gahunda yashyizweho na leta y'inka ku muryango ndetse tunazamure n'umubare w'abantu bazabona mituweli ni mu rwego kugira ngo nubwo tuza tukahahira hano tutayibagirwa abacu basigaye inyuma. Ikindi ndagira ngo mbashimire kandi nibutse abari hano bose yuko imyaka 30 ishize nyuma gato ya jenoside habarwaga imfubyi zigera ku 400 zari zashizwe inyuma na jenoside harimo n'abari babuze ababyeyi kubera babuze ababyeyi baguye kwitabaro kujya bahagarike jenoside. Izo mfubyi zose zari zifite ibikomere ku mubiri ndetse no ku mutima, ariko kubera ubuyobozi bwawe hagiyeho programme nyinshi zibafasha kugira ngo bige. Ubu benshi bo baratanga uruhare rwabo kugira ngo igihugu gitere imbere kandi benshi bari hano. Thank you. Please wrap up. Mu magambo makeya hari observation ashaka gutanga. Hari abavuze ikibanza twabonye ko mu Rwanda ari ikibazo cy'indwara zo mu mutwe cyangwa se mental health problems. By profession, I'm a psychiatric nurse and I'm a survivor of the Tutsi genocide, and I have seen how this is affecting the whole nation in general. And I would like to emphasize that the government could put more efforts into helping those who are suffering, because as now we have moved from the stage where we're suffering, now we have stability, those problems that are coming on the surface. And we are seeing this in our own families. Muri make rero hari wavuze ko batanze ikibanza, dufite initiative n'abandi banyarwanda bakeya, turashaka kubaka ibitaro bivura abanyarwanda ariko cyane cyane tugafokasinga kuri mental health. Twasabye ikibanza twe twarakiguze, ubu ngubu turagifite, ariko turagira ngo tumaze iminsi dukorana na ministeri, turagira ngo tubasabe hamwe n'abandi batekereza nkanjye, ese ubishoboye akagura ikibanza ahantu runaka. Initiative ya government yo yabiye kugira ngo noneho tube benshi, kubera ko needs zirahari tuzibona mu bice byinshi bitandukanye. Ugaruka mu Rwanda suye ibitaro bitandukanye, nagiye mu Cyizere ngera kuri Solid Minds, ariko haracyari icyuho kandi naganiriye n'ababishinzwe harimo Dr. Darius ushinzwe sector ya mental health muri ministeri ya Minisante. Tubona yuko aba investors iyo area barayibagiwe, kandi ejo twize yuko entrepreneurs they see answers out of problems. When you see an issue, that's when you find the solution. Ikibazo rero kirahari, najya mbikangura abantu bose, ariko twumve n'icyo namwe mwadufashamo kugira ngo abafite ubwo bushake turusheho gutera imbere cyangwa mu iterambere ry'igihugu. Murakoze. Perezida Kagame yanasubije kandi bimwe muri ibi bibazo byari byabajijweho. Yavuze nko ku kibazo cyo gushyigikira abikorera, akavuga ko abikorera ari ingenzi ku gihugu, ku ruhare rwabo rudashidikanywaho. Then the same thing about the private sector. And I'm being very brief on this type of questions just because I know there have been discussions going on since yesterday and this morning, and we're going into these details. I think that is what the purpose was. So for me to go back and go through what was discussed yesterday, probably it is not the best use of our time. So the private sector also is very important, and we do everything we can to highlight that importance. And again, private sector is key, and we have to do what we can to highlight it.
ku kibazo cy'umubano wa Amerika n'u Rwanda yavuze ko akiga diplomasi ariyo mpamvu ari gushaka amagambo akwiriye yo gusubiza atari ko reka mbivuge muri ubu buryo ati umubano wacu ni mwiza ati ibyo bibumbiye hamwe byose. Bilateral relations between the US and Rwanda, probably the most difficult to answer. I'm still learning diplomacy. That's why I'm struggling to find. But let me describe it like this. Our relationship is good. So that says everything. Rwanda Day yaje gusozwa kikaba ari igikorwa cyaranzwe n'ibyishimo bisesuye ku banyarwanda bari bayitabiriye baturutse imihanda yose. Nyuma yaho hakurikiyeho ibikorwa by'usabane.
nguko uko mu ncamake umuhango wa Rwanda Day yari imaze imyaka igera kuri nitaba wagenze ndetse n'ibyawubereyemo ku munsi wo kuwa gatandatu. Njye nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. One Nation Radio. Ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese.